Please be seated. Please be seated. Our sadhu most venerable monks, dear devotees and Dhamma friends, right now we are going to start Indiana Buddhist Temple annual Vas Aradhana Kirtan. Our dear devotees and Dhamma friends, now ready to invite, they are going to invite our resident monks, for the resident monks, between 3 months, monks going to stay at the temple, and you are going to promise for the monks, you are going to take care of monks in many ways, and you are going to promise in front of the monks, you are known and known. Practice Dhamma, listening Dhamma, practice meditation, organizing different kind of spiritual practice. Today is the beginning day. This year, Mr. Santayaka, Mrs. Nadira Nayaka, Lakma Nayaka, Aisha Gilwell, Demian Levy, right? Demi, and also granddaughter Lekha. This year they are the main sponsors. Our Indiana Buddhist Temple annual Kathina celebration. They are going to organize annual Kathina celebration to your high support. අද ඉතාමත්ම වටිනා දවසක්. අද වස් ආරාධනා පින්කම සිද්ධ කරන දවස. ඉතින් ඉතාමත්ම අලංකාර විදියට බොහොම රමණීය විදියට මේ අවස්ථාවේදී වැසිසලු වැඩම කරගෙන ඇවිල්ලා
මහා සංඝරත්නයට වස් සමාදන් වෙන්න ආරාධනා කරන පින්කම සිද්ධ වෙන අවස්ථාව. ඒ විතරක් නෙවෙයි මම උදෑසන වැත්තට සිහිපත් කළා. අපි විහාරස්ථානයේ දායක පින්තුන්ට ගොඩාක්ම සතුට වෙන්න පුළුවන් දවසක්. තව තවත් ධර්මය මේ රට තුළ ලෝකයේ තුළ ප්‍රචාරය කරන්න අපට තවත් වාසනාව උදා දවසක් හැටියට මම සඳහන් කළොත් අද දවසේ තාමත්ම විශේෂ දවසක් වෙනවා. ඉතින් කටයුතු ආරම්භ කරන මත්තෙන් මම ආරාධනා කරනවා අපේ දහම් පාසලේ නිල්ෂා පුංචි දියණියට මේ ස්ථානයේ ගන්නලා මේ වස්පින්කම් පිළිබඳව පුංචි දියණියගේ අදහස මේ ස්ථානයේ ප්‍රකාශ කරන්න. Now I am going to invite Nilsa. Please welcome in front of the audience. The day of Vas Aradhana, groups of devotees invite the monks to begin the rain retreat. It is an annual 3-month monastic retreat practice. Every year, a Salapoya Day, which is in full moon July, begins the rain retreat and ends on wet full moon day, which is in October. During Vasana time, devotees show their devotion by appreciation, supporting the monks with food and other necessities. The monks at the Indian Buddhist temple also begin the rain retreat on July 24th, which is an Asala full moon Poya Day, and ends on wet full moon Poya Day on October 20th. During this time, we children can come to the temple with our parents to participate in spiritual activities such as meditation programs, Dhamma discussion. We can also clean the temple's property, planting flowers or fruit trees. On full moon day in October, rain retreat ends with the observance of Purana. Therefore, on October 29th, at the Indian Buddhist temple, we will be chanting prayer all night, offering Kathina robes and gifts to the monks on October 30th. Thank you. Buddhist night.
Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much, Ensa. May you be very happy and peaceful. Sadhu, sadhu. And now I'm going to invite Bhavya. Vijayartha, please come forward. Hello and welcome everyone. First of all, thanks for joining us today in this Kathina invitation ceremony, also known as the Rains Retreat Invitation Ceremony. So today what's going to happen is our hostess, who is Mr. Ekanaika and Mrs. Ekanaika, they're going to invite our resident monks to observe Rains Retreat in this temple. So let's look at the history of the Rains Retreat and why it is important. So about 2,500 years ago in ancient India, this is in our Lord Buddha's time, there was this practice of non-injury among Jain monks. So what they did was, during the Rains Retreat season, these Jain monks, they paused their wandering habits and they stayed in one place during this rainy season. Now, in Lord Buddha's time, in ancient India, the rainy season, that is during this time, it posed several challenges for wandering monks. So as you know, at that time, monks used to travel by foot, sometimes miles, right? So they used to travel like for days, sometimes even for months. So during the Rains Retreat season, or during this rainy season, traveling was very difficult and challenging because this is monsoon and rain season. So as you know, this torrential rain posed a huge challenge because you have the rivers flooding, and rivers overflowing, and the roads flooding. So it was risky to walk or wander during this time. And the second reason was this rainy season. It was also known as springtime in tropical climates. So springtime is the time of new life, right? So you will have plants, like new sprouts coming out, and even like small soil-dwelling creatures. They're hatching and coming out of soil. So by walking during this time, you can unintentionally harm these living things. So as you know, not harming things, not harming any living thing is a major practice in Buddhism. So if there's a way that we can even unintentionally stop harming these living things, it's a good thing. So Lord Buddha realized these two challenges that monks faced during his time, the challenges these monks faced during this rainy season, and he ordered his monks to stay in one place, stay in one dwelling during this rainy season. So that's what we are doing today. So it's amazing because this is more than 2,500 years old practice. We are still doing even today. So as I mentioned before, it starts basically today when our chief devotees, Mr. Ekanaika and Mrs. Ekanaika, invites the monks to reside in the temple during this time. So it happens today. So after that, the Rains Retreat happens for about 3 months, and it ends with the Kathina ceremony, and the culmination of that ceremony is all of us devotees presenting the Kathina chamber to the monks. So that is going to happen in October. Now, why do we have this practice even today? So you might wonder, right? I mean, we are living here in Indiana, USA. The rainy season is not that heavy. I mean, roads are good. So what's the importance of doing it today? Now, first of all, it's a tradition. It's a tradition closely associated with Buddhism, so we maintain it even to today. And second of all, think about
what our monks are doing during this rains retreat. So during this time, our monks, they stay in the temple and they focus on improving their spirituality. They do meditation to improve their spirituality. As you know, we believe by offering things to the monks, we can get great merit during this Kathina season. If you are offering things to the monks, you can get even greater benefit. So the reason is, during this time, our monks are working toward improving their spirituality. So I invite you to take advantage of this wonderful occasion that you have, this wonderful occasion that we get only once a year, and take full advantage of that. So how do you do that? You come to the temple, take care of the temple, make offering to the monks, and also offer other necessities to the monks so that they can reside in the temple and focus on improving their spirituality. And also, by participating in this rains retreat invitation ceremony today, we are making a promise. So we are all being responsible. We are making this commitment that we are going to take care of this temple. We are going to take care of our monks during these 3 months, 3 months of rains retreat season. So by doing so, you can definitely pave the pathway towards our ultimate goal, which is nirvana. Thank you very much. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much, Mr. Bhagia. Now I am going to invite Mr. and Mrs. Ekanayaka. They are the main sponsors. They are the main sponsors of this year Kathina celebration. They are traditionally way. They are going to invite monk for the 3-month training retreat.
සංවර්ධනය කරනවා නේද? මේ විවිධ කටයුතු මේ කාල සීමාව තුළ සිදු කරන්න ඔබ හැම දිනම ඒකනායක මහත්මයාගේ නෝනාගේ දායකත්වයෙන් පවුලේ දුර්ලභගේ දායකත්වයෙන් අද ලස්සන මහා පින්කමක ආරම්භය බොහෝ ලස්සන සිදු කරන දවස. දැන් තමයි මන් සූදානම් වෙන්නේ මොකක්ද මම උදෑසන කියන්නම් කියපු නේද? ආශිර්වාදාත්මක රහස් කතාව. Now I am going to read what is our secret announcement. Now I am going to invite our Dr. John Trippy. Please welcome in front of the audience. Please welcome Doctor. And I would invite Miss Ali Hermodi. And I'm going to invite our Dharma Dasa and Vijay. Stand. Vijay. Oh, I'm sorry. And I'm going to invite Dr. John Franks. Please come. Come on. And I'm going to invite Dr. Cecil Ranasingh also. He's going to සර්වල් සිංහල කියන්නම්. අද මේ ඉන්දියානු බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ ඉතාමත්ම වැදගත් සිදුවීමක් සිදු වෙන දවසක්. 2003 විහාරස්ථානයේ පටන් අරගෙන වෙබ්ස්ට්‍රීට් ස්ට්‍රීට් එකෙන් අවුරුදු කිහිපයකට පස්සේ අද මේ වෙනකොට මේ විහාරස්ථානය අපි අරගෙන හොඳට දියුණු කරලා අපි බොහොම ලස්සනට මේ පින්කම් සිදු කරන කාලේ ඉස්සර වහිනකොට අපිට දුවන්න ඕන. තොරණ හැදුවාම තොරණ දීමේ අලුත් වෙනවත් වැඩි. වැස්ස එනවා කියලා කිව්වොත් වැස්ස එන්නේ. වැස්ස එන්නේ නැහැ කිව්වොත් වැස්ස එනවා බුරුලොත් ඇවිල්ලා මුළු පින්කම් ටික ඔක්කොම කොහමයි සබහාදාමෙන් කරදර කරනවා. එහෙම වුණත් නතර වුණේ ඒ හැම දෙයක්ම අපි හොඳට කළා. ඒක ප්‍රතිපලයක් තමයි අද මේ ලස්සන ධර්මශාලාවක් සහ වළංකාර පන්සලක් ඒ වගේ ඇමරිකන් ජාතික පිටුතුන් ඉඩම් පූජා කරන භාවනා කුටි හදලා කොහොම ලස්සන මේ ස්ථානේ නිර්මාණය වෙනවා. තව ඉදිරියේදී අන්තරාධපුර ප්‍රවණාරෝග තත්ත්වයටපත් වෙනවා. මෙහෙම කරගෙන යනකොට වැඩ වැඩි වෙනයි ලොස් ඇන්ජලිස් පන්සල පාලනය කරන්න හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ සදහවත් දායක පිටුතුන්ගේ ආරාධනෙ පරිදි. කොහොමද මේ ඔක්කොම කරගෙන යනකොට මේ ඉන්නේ අපේ දොස්තර ජෝල් මහත්මයා. ඊට අවුරුදු කීපකට අතර මේ ධර්මශාලාව භාගයට හදනකොට ටිබෙට් ජාතික හාමුදුරුවෝ පින්කම් කරනකොට මේ ස්ථාන සම්බන්ධ වෙච්ච දොස්තර මහත්මයා. එතුමා විශේෂ කටයුත්තක් සිදු කරන්නේ. විශේෂයෙන් අපේ ඇලි නෝන, එයාගේ අපේ දොස්තර සිදු මහත්මයා, සරෝජිනී නෝන, එයාගේ මහානාම හාමුදුරුවෝ, සූන හාමුදුරුවෝ අපේ සීලව සදහවතුන් ඔක්කොගේ ආශිර්වාද පරිදරි කරගෙන අද ලොකු පින්කමක් විශේෂ පින්කමක් වයතන හිතන්නත් බැරි පින්කමක් දැන් වෙන්නේ. මේ වගේ කටයුත්තක් වෙන කෙනෙක් කරන්න ගියා නම් අවුරුදු ගානක් මේස මහන්සියක් කරන්න වෙනවා. නමුත් කිසිම මහන්සියක් නැතුව මේ දේ වුණාට ගොඩක් කල් මහන්සියලා කරපු දෙක ප්‍රතිපලයක් කරනවා මේ ප්‍රතිපලය කියන්නේ. මම කියන්නේ නැහැ මම ආරාධනා කරන භාග්‍ය වලට මෙතෙන් දෙන්න කියලා. ඔය ඉංග්‍රීසියෙන් හොඳ නේද මං කියලා කවුරු Hello again, and welcome Dr. John Trippy and Dr. John Frank and our own Miss Ellen Harawati. It's really nice having you here.
said that he's holding on to this big secret. Now, I'm honored to reveal that secret to all of you. So what we are doing today, right now, is an offering ceremony. So Dr. John here is offering his church in Ohio to our Indiana Buddhist temple. So the offering is going to happen today, and the deed offering will happen later. So this is such a wonderful news to us. So this means we can continue our meditation activities beyond Indiana. So Bhante Devananda is planning to create this meditation center, which is called Father John Loving Kindness Meditation Society in Ohio, in this property that Dr. John is offering to us. Dr. John, we are truly thankful and we are truly humbled by your generosity. And I thank you in behalf of entire Indiana Buddhist Temple. And Ms. Ellie Karanavati, thanks for making the introductions. I know it's you behind all of it. So as always, we are very grateful to you. So as Bhante mentioned before, Indiana Buddhist Temple was established close to 20 years ago, I think. So at that time, it was just one building. If you have been coming into the temple during last several years, you could have seen the development, right? It just started with one building, and then we expanded into this very nice Dhammashala, and our own Mr. Bruce offered just some land. Now we have a lot more land than we started with. In addition, about last year, our Bhante became the chief abbot of Los Angeles Temple, Lankarama Temple, Los Angeles. So now we have Indiana Buddhist Temple, Los Angeles Temple. With this new offering, we will have a new meditation center in Ohio as well. Don't forget about the international connections as well. So in Sri Lanka, we have strong ties to Kotte Rajamahawihara and also Matugama Vihara through our resident monks. And also I know our Bhante has very, very close connections with temples in India and temples in Southeast Asia. So that's why this is a wonderful news for us. So this is a new level of expansion that we did not anticipate before. And to make this offering much more wonderful is that it's happening today during this Rains Retreat invitation ceremony. As I explained to you before, this is an auspicious time to all of us Buddhists. All the meritorious deeds that we are doing during this Rains Retreat season has much more merit than the other seasons. So Dr. John Trippi, we are very thankful, and we hope that the great merit that you gained from this wonderful deed, from this really, really good deed, will pave a path toward your own spirituality improvement. So a couple more things about this collaboration and why I think it's wonderful. During a time where we have this anger towards the differences between us, it's great that we are focusing on the similarities and that we are collaborating between different races and between different religions. Because when you think about it, right, the loving kindness, which is a central concept in Buddhism, it's not just a Buddhist thing, right? It's common across all religions and all races. So that's how we are uniting. We are identifying these unified concepts among our beliefs, among our races, among our religions, and then we are collaborating on that. So also, think about meditation, right? Although we are doing the meditation activities in Indiana Buddhist Temple, it's not just a Buddhist activity. You all are welcome. It doesn't matter what religion you have. It doesn't matter whether you don't have a religion even, right? So you're all welcome. The reason is all of you
will greatly benefit from meditation. So again, thank you, Dr. Trippy, and thank you, Dr. Fran, and also thank you, Miss Ellie Karavati, for this wonderful offering. We are extremely humbled and extremely thankful. With that, I'd like to give the microphone back to Bangladesh. And now I'm going to invite Miss Ali Herenawati. Good afternoon, everyone. It's always an honor to be here and a pleasure with Loving Kindness community. As you're probably aware, I started my meditation practice from this temple. And although I'm in Houston, I'm still coming back and be actively involved in meditation. And thank you for the lovely Vas Aradhana ceremony. So today we are so grateful. Somehow good karma connect John with Andre. So he has very noble intention to offer his temple, his church, to get a meditation service. So I'm going to read in Pali. I try my best to be as clear as possible. You are welcome to follow, and Dr. John will recite and read his offering. Imani Mayang Bante Sena Sanani Agatana Gatasa Chatu Disasa Tiku Sanggasa Ono Jayama Saduno Bante Tiku Sanggo Imani Sena Sanani Patika Hantu Ampakam Dikaratam Hitaya Sukaya. Thank you. I am honored and blessed to feel the love and kindness from this family. So I can only read in English. Venerable Sirs, we present these lodgings of ours to the Bhikkhu Sangha of the four directions, both those who have come and those yet to come. May the Bhikkhu Sangha accept this historic old church to be Father John Loving Kindness Meditation Society and the guidance of Bhante Devananda for the long-term welfare, happiness, and peace for community and all beings, seen and unseen.
I'm going to do a special short blessing. So Dr. John and our dear devotees, meaning of blessing, may you be well, happy and peaceful. Sambhitiyo vivanjantu Samgarogo vinansatu Mate bhavanvanta Sukhi digayiko Sadhu, sadhu, sadhu. I'm going to invite Dr. Sister Ramsingh. Good afternoon, everyone. Thank you for being here. Today is a very special day, as the other speakers have mentioned before. The invitation for the Kathina Robe Ceremony and the rain season retreat have commenced. The pledges have been given and the monks have accepted the offer for the rain season retreat. Well, we really thought that that was all that's going to happen today. Then we were totally surprised when one of the well-wishers from a neighboring state, from Bryan, Ohio, Dr. Ruthie, he gave me goosebumps when I heard this story. Ellie, my wife, Bhante Bhajan and Bhante Dhamma were informed of such a church in existence in Bryan, Ohio, and we were invited to tour the premises. Last night I happened to read the documentary that I produced during this trip, and I was enamored by the things that were seen during our trip there. This is a church, but it's actually more than a church. It's a spiritual hall of many beliefs. Most of the focus also lies in the Buddhist culture. So, in summary, I would say that I got on a tour of a Buddhist artifact museum in Bryan, Ohio. There was statuary of Buddha and the Arahant and all kinds of Buddhist culture-related artifacts in this place. And today, we've officially shown a new path to Bryan, Ohio. We are welcome there to utilize this facility to its best capabilities and the utmost benefit for the society in Ohio, here, and the community all across the world. So we are very delighted to learn about this generous, extremely generous donation of the temple, rather I would say the church. So now it becomes a church of all faiths, and thank you very much for this meritorious donation. You, your family, all of your ancestors, way back when, they all have had a part in making your mind to do this. This is very unusual when you consider the fact that you come from a totally different culture than those little islanders from that faraway place, Sri Lanka. So I am even doubly thrilled that way back many generations ago, we had done some karma which brings us together under this one roof to hear this great news. I thank you, and let me be short. 3 more words. Sadhu, sadhu, sadhu. May you be blessed with many, many merits. Thank you, Dr. Susan. Then we asked that Dr. Sudanwadi Charitra Vas Aradhana සමග සිදුවෙච්ච ඉතාමත්ම වැදගත් විශ්වාසයක් තියෙනවා. අපි සිංහලෙන් කියනකොට නේද පන්සලක් හදලා මහා සංඝරත්නයට වැඩ ඉඳගෙන
සියලු ජාතීන්ට ධර්මයේ බෙදා දෙන්න තැනක් නිර්මාණය කරන පූජා කරාම මෙලොව සසරත් හැමදාම කුසල ලැබෙන නිවන් දකින පින්කමකට අපේ ශාසනය තියෙනවා. ඇත්තටම වස් කාලේ ආරම්භ කරනකොට මේ වගේ පින්කමක් අහන්න දකින්න ලැබීම අද වස් ආරාධනා කරන අපේ ඒකනායක වහන්සේට නෝනට මම හිතන දීගේ තවත් සතුටු වෙන්න කාරණයක් නෑ. ඒ වගේම මගේ දායක පින්වතුන්ට හිතවත් දැක්කන්ට හැමදෙනාටම සතුටු වෙන්න තවත් ඒ වගේ කාරණයක් නෑ කියලා මම කල්පනා කරනවා. මේ රටේ ඉපදිච්ච, මේ රටේ හැදිච්ච වෙදිච්ච, ඒ වගේම විශාල සේවයක් වෛද්‍යවෘත්තීන් කටයුතු කරපු එතුමා මේ අපි කරන කටයුතු වලට පැහැදිලා එතුමා කල්පනා කරලා එතුමාගේ ඒ ආයතනය අපිට ආගමික කටයුතු සිදු කරන්න ලබා දෙන එක මම හිතන්නේ අපි ඔක්කොටම ලොකු වාග්යක්. අපේ විශාල වැඩසටහන් ගණනාවක් ඉදිරියේ සිදු කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඔක්කොම එකතු කරගෙන හැමෝත් එකම එකතු වෙලා ඒ ස්ථානයේ සම්බන්ධ කරගෙන අපි විවිධ වූ භාවනා වැඩසටහන් ලෝකයේ විවිධ හාමුදුරු වැඩ කරවන ලස්සනට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි එකතු වෙලා කවුරුත් ඒ කටයුතු සිද්ධ කරමු කියන අදහස පෙරදරි කරගෙන අපි හැමදෙනාම මේ වෙලාවේ සූදානම් වන්නේ මේ ඊටාත්ම අලංකාර වාසනාවන්ත වස් ආරාධනා පින්කම. ඉන්දියානු බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ ඉතිහාසගත කවදාවත් ඒකනායක මහත්තයා නෝනට වස් පින්කම මතක් කරගන්න අමතක නොවන කාර්යයක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. එතුමාලා ඉස්සර හිටියේ ඔයහායෝ නේද? ඔයහායෝ කට්ටිය ආරාධනා කරනකොට ඔයහායෝ අයටම පල්ලියක් හම්බ වෙනවා. ආගමික කටයුතු සිදු වෙනවා. මහත්තයාත් කොළඹ සෝලනවා නේද? ඉතින් ඒ නිසා ඒ ලොකු භාගයක් අපිට. අපි පල්ලියක ආගමික කටයුතු කරනවා මම හිතන්නේ ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි. මේ ඒ වගේ දෙයක් අපි ගන්නේම කියන්නේ නේද? ඉතින් අපිට ඒක ලැබිච්ච අපි කරන හොඳ වැඩ නිසා. අපි හැම වෙලාවෙම හොඳ දේවල් කරන්නේ. ඒ නිසා අපිට මේ භාග්‍ය අද දවසේ ලැබුණා. ඉතින් ඒ කටයුතු වලදී අපි මතක් කරන්න ඕන මේ ඇවි නෝන දොස්තර මහත්තයා අපේ ගුරුස් මහත්තයා මේ ඉන්නේ නැතෝ සරෝජිනී නෝනන් දෙතුණ ඒ හැමදෙනාම ඊටාමත්ම ආශිර්වාදාත්මකව ඔයත් එක්ක කටයුතු සිදු කරනවා. ඉතින් ඔයත් අංගේ ආශිර්වාද වගේම දැන් මේ කටයුතු වල මට තියෙන ප්‍රධාන කාරණා තමයි කොහොමද මේක කරන්නේ? එනවා සුගුණ හඳුනන තමයි කරන්නේ. The Bhakti Suguna has to conduct all the activities in this temple and Loving Kindness Meditation Society in Ohio. Right, Dr. John? Yeah, I'm going to invite different monks, but not right now. Right now, not easy to invite and not easy to apply. These are COVID-19 problems spreading country to country. I hope after or before end of our raining retreat, I'm going to discuss with our dear devotees and Dhamma friends. I will plan to conduct a special blessing ceremony in the Loving Kindness Meditation Society, and I'm going to invite and I'm going to conduct different kind of meditation session there, and also I'm going to invite all people who believe religion or not, all faith or religion or nationalities. I'm going to invite, welcome and join us when we do different kind of program. And also Miss Ellie and we are planning to do Thanksgiving, right? Thanksgiving interfaith program. I'm going to discuss with Mr. Dr. John maybe later, maybe after this month or next month. We plan to do different kind of programs all the time. Join with me, help with me. I will bloom your dream very soon. Okay? And now our people, our devotees going to offer all the Pirikara, Vasisalu Puja, all the necessary things for the group of monks. Please bring your palms together and say sadhu 3 times first. Sadhu, sadhu, sadhu.
and recite Namo Tassa 3 times. Again, Namo Tassa. Now we are going to operate all the speakers for the group Punajyogaman. After repeat me. Kaurut Mankiyar Basikyan Imani Vassavasikani Bhikkhu Sanghassa Dema Imani Vassavasikani Bhikkhu Sanghassa Dema Imani Vassavasikani Bhikkhu Sanghassa Dema Sadhu Sadhu Sadhu. That's Mujikara. Kautani, please bring all the Vas Aradhana පින්කම බොහොම ගාම්භීර්යයෙන් නේද? බොහොම ලස්සනට අපි උදෑසන සිටම සිද්ධ කළා. ඉතින් අද මේ වස් ආරාධනා පින්කම මෙහෙම ලස්සනට හොඳට අපේ ගණන් මත නෝන සිද්ධ කරලා බලවුණා නේද? මේ යාළුවෝ ඔක්කොම එක වුණාම කඩ පින්කම බොහොම ලස්සනට විලාසතරව කරනවා නේද? දැන් මෙතන ඉන්නේ ඔක්කොම එක එක අවුරුදු වල කඩ පින්කම් කරලා බැලුනේ නේද? එනිසා එක්කෙනා කතා කරලා ඒ පිළිබඳව බොහොම ලස්සනට හොඳට සංවිධානය වෙලා අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද බොහොම ලස්සනට ගෙනවා. ඒ වගේ අපේ විහාරස්ථාන විවිධ අනුපාඩුකම් සකස් වෙන හැම කට්ටියකින් කවදීම. ඉතින් මේ වර්ෂයේදී අපේ මහත්යන් නෝනයි ආම්දුරන් වහන්සේලා වැඩ සිටින ඒ උඩදට්ටුවේ ඉන්න කාමර ඔක්කොම සම්පූර්ණම ලී වලින් ඒ පරණේ ඔක්කොම අයින් කරලා ලී වලින් මේ පොළව හදලා ඒ කටයුතු සිදු කරන්නේ යතෝ බාරලා තියෙනවා. ඉතින් හැම අවුරුද්දෙම විහාරස්ථාන විවිධ ආකාරයෙන් දියුණුව සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපේ දායකතුන්ගේ හැමෝම ඒ කටයුතු විවිධ ආකාරයෙන් සිදු කරනවා. ඉතින් අපිට ඉස්සරහට ප්‍රංශල තවත් ලස්සනට හොඳට සිදු කරගන්න පුළුවන් කඩන්නේ හැමදෙනාටම වාසනාවන්තව ආගමික කටයුතු සිදු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාව කල්පනා කරන්න මේ වස් ආරාධනා පින්කම ඉතාම ලස්සනට සිදු කරන්න. අපේ ඒකනායක නෝන ඉතින් එක කතා කරගෙන ඒකනායකවන්ට කතා කරගෙන හඳුනන මෙහෙමයි කොහොමද අහා නේද? හැමදේම පිළිවෙලට බුලට් කොනේ ඉඳලා ඉහළ පිළිකර දක්වම අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම අනුවන්ට ඇතුළ හැමෝටම කතා කරලා නේද? මම කිව්වේ පින්කම් කරපු ඔක්කොම අල්ලගෙන ඉක්කොට වෙන්න කියලා කොහොම ලස්සන සංවිධානය. අද මම හිතන්නේ ගොඩාක් දුක් සතුටක් නේද? ඉතින් ඒ සතුට
හැමදාම ලබාගෙන සන්තෝෂයෙන් කටයුතු සිදු කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ආරාධනා කරනවා මේ කාර්ය සීමාව තුළ හොඳට පින්කම් සිදු කරගන්න කියලා. ඉතින් අද මේ සියලු පරිස්කාර සාංගික කරලා පූජා කරලා තින අද පස්සේ හඳුනනට පූජා කරමු. මේ ආශිර්වාද පින්කම් සිදු කරලා පස්සේ දැන් අපි මේ සූදානම් කළ සියලු පූජාවන් බුදුරජාණන් වහන්සේලාට පූජා වේවා පූජා කරමු කියලා කවුරු සාදු කියලා මා කීවාට පස්සේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට මේ පූජාවල් සිදු කරන කවුරු කියන්නේ ගණ සාරම්ත දිත්තේන දීපේන තමලං සිනා තිලෝක දීපං සම්බුද්ධං
Aradhana පින්කම වගේම බොහොම ලස්සනට සංවිධානය කරලා වගේම අටවිසි බුදු පූජා පින්කම බොහොම ලස්සනට ඉතින් අපි හැමදාම අටවිසි පූජා සංවිධානය කරන්න කියන අපේ හිතන්න මහත්තයා නේද? ඉතින් මහත්මයා ඒවට ආයෝන ඒ වගේම අපේ දොස්තරෝණ ශ්‍රී සුස්තර මහත්මයා ඒ වගේ අසින්දනෝන අපේ මහානෝන මේ ඉන්න ඔක්කොම අපේ අභිනෝන නෑනියෝ ජීවය කරලා මේ වස්සාවාසික පූජා කරලා ඒ වගේම සංඝාවාසික සෝපා පූජා කරලා කැමරේ පූජා කරලා අපේ පරිත්‍යාග ඉතින් හැමෝම විවිධ ආකාරයෙන් මේ පින්කම් සිදු කරන්න කටයුතු සිදු කරනවා. ඉතින් අපි ඔක්කොටම ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම තම පුංචි දීනිය දැන් ටිකකින් පුරුදු කරනවා වගේ කටයුතු කොහොමද නේද? ඉතින් ඒ කටයුතු වලට ඥානවාත්මය වෙන්නේ නායක මහත්තයා ඒසී වාදනය කරලා දානමාන සකස් කරලා ඉතින් අපි පරිණාම ඒ වගේ අපේ දානමාන දුව බෑන නවයි කොහොම එකතු වෙලා දානමාන ඔක්කොම ඉතින් බොහෝ ලස්සනට දෙන්නකො අපි අඩුවක් නැතුව නේද? බොහෝ ලස්සනට සිද්ධ කරලා. I think I'd like to thank Mr. Bruce, Alan, Dharmadasa, and Mitchell. What is your Buddhist name, Mitchell? Karunawati. Karunawati. Now you guys have to support this temple and New Loving Kindness every the Bruce asking sister Alidora, especially the winter time, right? Winter time, Bruce doesn't have enough work. Right. Thank you very much. Your kind support, generous support for our temple and our spiritual activities, and also most of them are our Buruma Hamguru. Buddhist temple in Los Angeles, and that they are right. Thank you very much for your participating our annual Vas Aradhana ceremony. අපි සියලු දෙනාටම තුරුවන්ගේ ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා විශේෂයෙන් ඒකනායක මහත්මයාගේ බාල පුතුණා. දැන් එතුමා දොස්තර මහත්තයෙකුණා. ඉතින් අපි එතුමාට ප්‍රාර්ථනා කරනවා නිරෝගීව ලෙඩ ටිකක් හොඳට බලාගෙන නේද? එතුමාගේ ආරක්ෂාවත් බලාගෙන නිරෝගීව පුතුණාට හොඳට කටයුතු සිදු කරගන්න වාසනාව වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන දුවට දෙලෙට බෑන්ට අපි ඔක්කොම ආශිර්වාද කරනවා. ඔබ දෙපළ මේ සිද්ධ කරන උතුම් පින්කමේ ආශිර්වාදයෙන් නිදුක්ක නිරෝගීව හැමදාම සිනාසලා කටයුතු සිදු කරන්න වාසනාව ශක්තිය මේ පින්කම ලස්සන සිද්ධ කළා ලස්සන පින්කම වගේ ඔයත්ගේ ජීවිත ලස්සන වෙන්න තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාද ලැබේවා කියලා අපි කවුරු සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අපි ඊයේ ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරලා අපේ නාමකරණගේ නාමකරණගේ සහෝදරී ලංකාවේ වන්දනා ඉන්න ආදරණීය සහෝදරට අදත් ආශිර්වාද කරනවා. සූපන්දිනියක් වේවා. ඒ සියලු බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වෙන වාසනාවන්ත පින්කමක් සිද්ධ කරගන්න ඔක්කොම ලැබුණා. හැමෝටම නිරෝගී සම්පත්තිය ලැබෙන්න සුඛානුර අපි පිළිගන්නවා කියලා ආශිර්වාද කරන කවුරුත් දැනගන්න. Now we are going to chant. You can breathe in and breathe out with positive thoughts. Samgitiyo vivanjantu sabbaro vinantu mate bhavan vantarayo sukhi digayo bhavatu samba mangalam rakhantu samba samba buddhanubhavena sada sukhi bhavatu samba mangalam rakhantu samba samba dhammanubhavena sada sukhi bhavatu samba mangalam rakhantu samba samba sanghanubhavena sada sukhi Nakkanta yakka bhutanam papandhaniva padintam sanupalena hantu te akasanta ca
rakkantu sasanang akasanta ca bummanta devanaga punyantang anumoditva cirang rakkantu akasanta ca bummanta devanaga punyantang anumoditva cirang rakkantu idam me nyatinan hotu sukita untuk idam me nyatinan hotu sukita idam me nyatinan hotu sukita. Sadhu, sadhu, sadhu. Now we are going to respect and share a loving kindness thought. Our loving mother, loving father, will join me. Dasama seure kanva pose siddhiharanam ayudhikam vanse satham matupadam namahamam uddhikaro alinginva Jummitva piya kuddhakam rajabandam sukadintam vidupadam namahamam. Sadhu, sadhu, sadhu. Nama-nama ආශිර්වාද කරනවා අපි සිද්ධි පූජා කරනවා. ඕක ලස්සන සුදේන අපේ සුවේ මුතුමාන්තගේ දිව පුතා සහාය ලැබෙන්න මෙතන නැති වුණා. අපි ඉතින්දලා ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරලා අනුමත සාර්ථක වෙලා අපි ඒ චන්දමාත්මලාගේ නිපන්නෝගේ නෑනියන් වහන්සේ ඒ වගේ අපි දායක මුතුන්ගේ නිපන්නෝගේ සියලු දෙමව්පියන් ඥාතීන් ඉදිරියට ඔක්කොටම කිම්බා බලාපොරොත්තු නැත්නම් ඒක නායක කවුරුමී කියන්න ඔක්කොටම ඒ වගේ අපේ සුබදම් මහරජාගේ අපේ ජීවිතවල සිට අපවත් වඩා මේකම නිවන් සුව ලැබේවා කියලා සාදු කියලා පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්නේ. ඒ වගේ අපේ සුබදම් මහරජාගේ අම්මටියක් වැටිලා අසනකින් ඉන්නෝනේ අම්මට නිරෝගී සම්පන්නිය ලැබේවා කියලා සාදු කියලා අපි ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඉතින් වස් ආරාධනා පින්කම මෙතනින් සමාප්ත වෙනවා. හැබැයි කඩන පින්කම තමයි අවසාන නැහැ. ඒ නිසා සුබහාමුදුරන්ව හොඳට බලාගන්න. සුබහාමුදුරුවෝ යන්තම් බලාගනි. ඉතින් ලොකුහාමුදුරුවෝ ත්‍රිදවසින්ගේ ඉතින් පහයි තුනවලම විතර දාන ගෙන්නේ වෙනවා. ඉතින් ආදරාව එකට ඒක රාශි වෙලා මේ පින්කම ලස්සනට සිදු කරගන්න වැඩි කර ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක නිතරම පින්කම සම්බන්ධව අපේ සරෝජිනවන මේ ස්ථානවල අපේ දොස්තරමාරුවා ඉන්නවා. අපි සරෝජිනවනට අපේ සීලම දායක පින්තුන් ඔක්කොම අපි නිරෝගී සම්පන්නිය ලැබේවා කියලා මේ වෙලාවේදී ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒත් ඔක්කොම සුවපත් වේවා, දුක් වේවා, නිරෝගීවා, හැමදෙනාටම යහපත සිද්ධ වේවා කියලා අපි සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඉදිරියට අපි එකට එකතු වෙලා මොඩල් සිද්ධ කරමු කියලා හැමදෙනාටම කරුණාවෙන් මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරගෙන අපි පින්කම නිමව දකිනවා. Bishop Bruce, Mitchell, and Sister Ali Dhanavati, thank you very much. Your kind support for India Buddhist Temple and our spiritual activities. May you and your family be well, happy, and peaceful. May the whole people have blessed you. Sadhu, sadhu, sadhu. Abhivadana Silissa Nichannataru Chayino Chattaro Ayuvanno Sukham Balam Ayurarogya Sampatti Sagga Sampatti Devacha Atho Nibbana Iminate Samijyatu. Sadhu කවුරුත් මාත් කියන්නේ බුදු Sadhu
Sare
Buddhang saranam gacchami. 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 Buddhang saranam Tapi ඒකක මහත්තයා නෝන දැන් අපි මේ සියලු පරිස්කාර දෙලා කටි පුරියෝනේ. ඒක අරගෙන පිළිතුරු දෙනවා.
දැන් සෑම දිනම පරිස්කාර පූජා කරන්න පිළිතුරු දන්වලා ආගෙන දැන් මහා සංඝරත්නය. ඔක වෙන්න කට්ටිය. පරිස්කාර පූජා කරන්න.
සාදු සාදු සාදු. ඉතින් ඉන්කම බොහොම ලස්සනට සංවිධානය කරලා කිසිම අඩුවක් පාඩුවක් නැතුව ඉන්කම ලස්සනට සිද්ධ කරන අවසන් කරලා මේ සිද්ධාර්ථ පිළිවෙලගේ ආශිර්වාද ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. විදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අපේ ඒකනායක මහත්තයයි නෝනායි ගොඩාක් සතුටුයි නේද?